আসসালামু আলাইকুম। 2024 সাল আগামী কিছুদিনের মধ্যে আসতেছে। আর আপনাদের জন্য আমি একটা নতুন পোস্টার নিয়ে হাজির হয়েছি। এটার ফ্রি পিএলপিও পাবেন। আপনি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক নেবেন এবং এই ভিডিওর মধ্যেই একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব। ওই পাসওয়ার্ডটা আপনারা কালেক্ট করবেন। কালেক্ট করে ওইখান থেকে আপনি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে ওই জিপ ফাইলটাকে এক্সট্র্যাক্ট করে পিএলপিটা আপনি ইউজ করতে পারবেন ফ্রিতে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি। মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন, শিখবেন এবং পাসওয়ার্ডটা কালেক্ট করবেন। তো আমি একটা সাইজ দিচ্ছি, পোস্টারের সাইজ। এটা হচ্ছে যে 17x22 ইঞ্চির একটা পোস্টারের সাইজ। আমি একটা ওয়াটার কালার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসতেছি, এখানে ইম্পোর্ট করে লক করে দিছি যাতে এটা লড়াচড়া না করে আর কি। তারপর আমি এখানে হচ্ছে যে লেখার কালারটা কালো করে দিলাম। গ্রিড অন করে একদম উপরে নিয়ে যাব। একটা ছবি ইম্পোর্ট করতেছি। এটার একটা কালার দিচ্ছি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলাই। আমি এইখান থেকে নিচ্ছি। আমি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কীভাবে নিচ্ছি একটু দেখেন, আপনাদের দেখাই। এই যে এখানে একটা আইডোপার টুল দেখতেছেন, এটাতে ক্লিক করলে এরপরে আরও কয়েকটা অপশন আসবে। এই দেখতেছেন, এখান থেকে আপনি যে ছবি থেকে কালারটা নিতে চাইতেছেন ওই ছবি সিলেক্ট করবেন। আমি এইটা সিলেক্ট করছি। এখন দেখেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আসছে। আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের এখান থেকে যে কোনো কালার নিতে পারবো। আমি এইখান থেকে নিচ্ছি একটা কালার। টেক্সট নিলাম।
ছবি দুটো লক করে দিচ্ছি যাতে লড়াচড়া না করে। এখানে একটা ফন্ট দিচ্ছি সুন্দর দেখি, মনে হয় এটা হলে চলবে আমার। সেন্টার লাইন করে দিলাম। যেহেতু এটা আওয়ামী লীগের পোস্টার, তো আমার মনে হয় এখানে কর্নারে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু লিখে দিতে হবে। জয় বাংলা লিখলাম, এটাকে এটাতে একটা ফন্ট দিচ্ছি। আমার কাছে আর একটা ইমেজ আছে, দেখি অ্যাড করলে কিরকম লাগে। মাঝখানের এগুলা কাটি দিই। মোটামুটি ভালোই লাগতেছে। তো একটু কি আজকে আশা করি ভালো লাগছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী যে কোনো কিছুর ভিডিও
আপনি পান। আর অবশ্যই আমি চেষ্টা করব পিএলপিটা দিয়ে দিতে। আর পিএলপির পাসওয়ার্ডটা আশা করি ভিডিওর মধ্যে পাইছেন, ভালো করে খেয়াল করলে পাবেন। আমি যে কোনো এক জায়গায় পিএলপির পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিয়েছি।